السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، راح أمشي معاكم في رحلة بسيطة اسمها Introduction to Biostatistics، ومحدثكم الأستاذ المساعد الدكتور احمد عبد المرزوك من كلية طب الكندي، فرع طب الأسرة والمجتمع. بالحقيقة Statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decisions. Statistical analysis is used to manipulate, summarize, and investigate data so that useful decision-making information results. Why study statistics? Of course, data are everywhere. Statistical techniques are used to make many decisions that affect our lives. No matter what your career, you will make professional decisions that involve data. An understanding of statistical method will help you to make these decisions effectively. يعني أنت محاسب، أنت صاحب مطعم، أنت طبيب، أنت تاجر، أنت تشتغل بالضريبة، أنت عندك أسواق، شنو أنت تشتغل؟ أنت تشتغل بالبلدية، في أي مكان أنت تحتاج لأن تستخدم البيانات حتى تسوي لها معالجة إحصائية حتى تطلع بنتيجة تساعدك باتخاذ القرار. ما هي التطبيقات الإحصائية في حياتنا العملية؟ Applications of statistical concepts in the business world. بالفاينانس تستخدم بالcorrelation and regression, index numbers, time series analysis. Marketing تستخدم بالhypothesis testing, chi-square test, and non-parametric tests. Personal hypothesis testing, chi-square test, non-parametric test. In medicine, diagnosis and management of disease, measurements of health and disease, preventive measures, and allocation of resources. كلها تحتاج إحصاء. Types of statistics are mainly two. Descriptive statistics, which is method of organizing, summarizing, and presenting data in an informative way. Inferential statistics, the method used to determine something about a population on the basis of sample. Population is the entire set of individuals or objects of interest, or the measurements obtained from all individuals or objects of interest. Sample a portion or a part of the population of interest. Data is the measurement obtained in a research. The goal of statistics is to help researcher organizing and interpreting data. Variables. A variable is a characteristic or a condition that change or take on different values.
Most research begins with a general question about the relationship between two variables for a specific group of individuals. Variables can be classified as discrete or continuous. Discrete variable, such as class size, consist of invisible categories, and continuous variables, such as time or weight, are infinitely divisible into whatever units a researcher may choose. For example, time can be measured to the nearest minute, second, half second, إلى آخره. إذن variables المتغيرات is of two types: qualitative variable and quantitative variable. متغيرات نوعية ومتغيرات كمية. Qualitative variable dichotomic أو polynomic. Dichotomic, like gender, male and female, marital status, single or married, disease status, diseased or not diseased, color, white or black, while polynomic, like blood group, A, B, AB or O, hair color, gray, white, black or fair. While the quantitative variable is either discrete or continuous. Discrete, like children in a family. They got 3 children, 4 children, 5 children, 1 children, no children. While in continuous, like blood urea, weight of student, height of a person, distance of the city, speed of the car, and so on. To establish a relationship between variables, researcher must observe the variable and record their observation. This requires that the variables be measured. The process of measuring a variable requires a set of categories called scale of measurements, and the process that classifies each individual into one category. Type of measurement scales is a nominal scale, is an ordered set of categories identified only by name. Nominal measurements only permit you to determine whether two individuals are the same or different. يعني واحد هندي، واحد ألماني، واحد عربي، واحد إيراني، واحد تركي، ماكو فرق، مجرد تمييز. يعني بس مجرد نعرف هذا مثلا هندي، هذا ألماني، بس ماكو يعني واحد يتميز على واحد بأي شيء. بينما بالordinal scale is an ordered set of categories. Ordered set of categories. Ordinal measurements tell you the direction of difference between two individuals. واحد ضعيف، الآخر وزنه طبيعي، الآخر عنده زيادة بالوزن، والآخر سمين، والآخر عنده سمنة مفرطة. هاي ordinal data. يعني أنت مو نفس الشيء بالنسبة لك الضعيف والوزن زايد، مو نفس الشيء. هذا شكل وهذا شكل، لأنه على أساس السمنة مال الشخص أو الوضع الوزني للجسم، احنا راح نقرر أشياء للضعيف غير من للكل السمين. يعني احنا لما ننطي وصفة غذائية لواحد ضعيف ننطي حتى يسمن، بس واحد كل السمين ننطي وصفة غذائية حتى يضعف. يعني هنا الديسيجن يختلف. بينما أنا لما أعطي وصفة غذائية للهندي هي نفس الوصفة الغذائية اللي أعطيها للعراقي، ما له علاقة هو هذا كونه هندي أو عراقي
ما له علاقة بنوع الطعام، بس كونه سمين أو ضعيف لا، نوع الطعام وكميته راح تختلف من واحد إلى آخر. النوع الآخر من الميجرمنت هو interval scale is an ordered series of equal sized categories. Interval measurements identify the direction and magnitude of difference. The 0 point is located arbitrarily on an interval scale. يعني هسه أنا أريد أسأل على درجة الحرارة، أقول درجة الحرارة 30 مئوية، غير ال 40 مئوية، غير ال 50 مئوية، 55.3، 46.3. دائما اكو بالانترفال سكيل اكو بوينت كذا بوينت كذا بوينت كذا، بس بالانترفال سكيل الزيرو doesn't mean absence of the thing. يعني اذا قلنا درجة الحرارة 0 مئوي مو معناها ماكو حرارة، مو معناها ماكو حرارة، اكو حرارة بس مقدار هاي الحرارة 0 مئوي، يعني اكو ناقص 3، اكو ناقص 4، اجين هاي حرارة. The ratio scale is an interval scale where a value of 0 indicate none of variable. يعني هسه أنا أقول هذا الشخص طوله 0 سنتيمتر، يعني ما عنده طول. هاي المادة وزنها 0، يعني ماكو مادة، يعني الصفر معناها عدم وجود الشيء. Measurement identify the direction and magnitude of difference and allowed ratio comparison of measurements. الآن الستاتستيك بالحقيقة هو of two types. Descriptive statistic اللي هو method for organizing summarizing data. مثلا tables or graphs are used to organize data, and descriptive values such as average, score are based to summarize data. A descriptive value for a population is called parameter, and a descriptive value for sample is called a statistic. كل شيء نطلعه من المجتمع الكلي نسميه بارامتر أو معيار، وكل شيء نطلعه من السامبل نسميه statistic أو إحصاء. Inferential statistic are method using for sample data to make general conclusion inference about population. Because sample is typically only a part of the whole population, sample data provide only limited information about the population. As a result, a sample statistic are generally imperfect representative of the corresponding population parameters. Population, the entire group of individuals, is called population. For example, a researcher may be interested in the relation between class size and academic performance for the population of the third grade children. ياخذ كل البوبوليشن. بينما sample usually population are so large that a researcher cannot examine the entire group. Therefore, sample is selected to represent a population in a research. The goal is to use the result obtained from the sample to help answer questions about the population. الآن لحد هنا المحاضرة خلصت. احنا باختصار حكينا على أنواع البيانات، وقلنا أنواع البيانات هي يا أما فئوية يا أما كمية، والفئوية قلنا هي يا إما nominal يا إما ordinal، والرقمية والكمية هي يا إما continuous يا إما discrete. وحكينا عن السامبل وعن ال population، وقلنا ال statistic هو يا إما descriptive or inferential. شكرا جزيلا.